Puro ni kantiere gi geno ni odiechieng' mari odhi kodi e yono ero makare kabisa. Weche manyien ma odhiambo masani wamenyo weche mag siasa ahinya mano kaluwore kod paro mar chik mar omenda mowinjo bed ni jo od bura gone ombulu kochopo juma manyien. Bende wamenyo weche mopogore opogore mag dongruok e gwengewa makaluo. Weche ma bende wamiyo pek odhiambo masani gin magi e kind mamoko. Serikali za dunia zinajaribu kuona vile wananchi wanaweza kujimudu. Lakini hapa naona bado tear gas iko njiani. Kweth Azimio pod oramo ni biro luongo ng'anyo mar kwedo chik mar omenda e sama jakom kamiti mar omenda to wacho ni Azimio wuondo jo Kenya. Wegorak mabandho tend county ma Homa Bay koro idwani ochwal ripodegi mondo tim nonro kapok ochulgi. Inayudo kataka wane cleanups to think that we are mad people. To gimawa timo okni wan mad, but we are trying to make our environment clean. Esigana makende kawuono warango ting' ma nyithindo nigo e rito aluora. Machiegni kendo iluonga ni Jailieta jalokowa marwa ena Belinda Adhiambo. Parni wechegi iluwa kokale Facebook page marwa kanyakla kod YouTube Ramogi TV. Bende inyalo luwa kokalo e Facebook page mara Jailieta kanyakla kod Twitter mano kanyiro nyar lieta. Wacha kogi weche mag paro mar chik mar omenda kuma jakom komiti mar od bura mar omenda Kuria Kimani oseyo riwruok mar Azimio kom tiyo gi peo mar gero udi manyasani e kwedo paro mar omenda mar higani. Kimani wacho ni nitiere fundi mag paro mar chik makamano mabeyo kendo chayo Azimio kom kwedo paro mar chik no duto. Kaka jafomo marwa Chris Owino leronwa, nitiere geno ni kamiti no nyalo loko chung' mare e wi moko kuom fundi mag financial bill motelo ne pedhe e od bura juma manyien. E ranyisi makende ni piny owacho dhi loko chung' mare motegno ewi moko kuom fundni mag paro mar chik mar omenda mar 2023, jakom komiti mar omenda Kuria Kimani oyango ni gidhi miyo luoro pach jopiny ewi paro mar omenda mar 2023 motelo ne chwale e nyim od bura e juma manyien. I want to assure Kenya that the views that you raised to us, we're not taking that for granted. And let us stop reducing this to making it a housing bill. It's a finance bill. Paro market gimano bende ne ogol kod jakom komiti mar od bura mochung' ne loso budget Ndindi Nyoro mane loso kod jofwamb weche e kinde nyasi mar chiwo basari ni jopuonjre e kar chung' od bura mare ma Kiharu. Our president is a very consultative leader. He is a leader who's listened to everyone. We have had public participation ongoing in Kenya for the last 2 weeks. Even us coming to where we lead or where we serve, it is one way of public participation. And I am sure the leader of the finance committee, who is Kimani Kuria, is doing everything possible to make sure that we continue to incorporate the opinions of Kenyans kwa sababu hawa ndio wadosi. Kuria wacho ni kopogore kod ng'ado atamalo 3 mag osara mag jotij piny owacho e siro chenro mag gero udi, paro mar omenda mar 2023 nigi fundni moko maonge ywarok kendo sayo riwruok mar Azimio kuom kwedo finance bill duto. Let us stop reducing this to making it a housing bill. It's a finance bill. And every clause there in that bill, in that 157-page document, every clause matters. Kaluwore kod Kuria Kimani, onge tiende kwedo paro mar omenda duto nikech jod bura biro goyo ombulu ewi fundni duto mag finance bill kendo wito oko fundni ma ok gimorgo. The voting is not by the whole bill, it's clause by clause. If you think you disagree by a particular clause, you can vote no to that particular clause. But there are so many issues on this bill that has even not had any contestation. Like none. There are very many clauses that we have not received any memoranda from the public opposing it. Mana kaka jotelo mamoko mag Kenya Kwanza, Kimani oluwo ni piny owacho nyalo mana chwalo chenro mag dongruok kokalo kuom osuru mag jopiny, gino ma omiyo jo od bura onego ser lwedo finance bill.
we are really looking forward to expanding our tax base and ensuring that we raise additional revenue, because Kenyans have really agreed that we cannot afford to continue to borrow. We have to really generate our revenues. Riwruok mar Azimio kata kamano okwedo chenro moro amora mar chwalo lokruok ewi paro makamano ka ginyiso jood bura margi mondo okwed paro makamano e od bura. Komiti mar Kuria Kimani dhi nyime kondiko ripot margi e boma ma Naivasha motelo ne chwale e nyim od bura chieng' tich ariyo juma manyien. Kata riwruok mar Azimio osingo mar kwedo parono e od bura, kweth mar Kenya Kwanza nigi geno ni finance bill dhi kadho kaluwore kod kwan gi e od bura. Kenya Kwanza nigi jood bura 179 ka ipimo kod jood bura 157 mag riwruok mar Azimio. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Pod mana kotenore kod wachno eni jatend Azimio la Umoja Raila Odinga omako chung' motegno ni gibiro kwedo paro mar chik mar omenda ma piny owacho okelo. Raila wacho ni jo Kenya kale ngima matek kaluwore gi pek mar ngima gi e kindeni. Omedo ni poni okadh parono Kenya biro yudore kama tek mokalo. Raila eloso kane oyuoro ik mar owad gi jasiasa Dr. Mukisa Kitui e gwenge ma Mbakalo kar chung' od bura ma Tongaren. Jamii ya mashemeji tunashukuru yale leo ametutendea urafiki. Nachukua fursa hii pia kuwasilisha rambirambi. Nimetaka niangalie Ruto kwa macho nimwambie I Caleb son of Luyai I will vote no na hakuna mahali tanipeleka. Sawa. Hii mambo ya Ruto kutishatisha wabunge, I'm elected by the people of Kenya. I enjoy the same sovereign power delegated to me, just the way you are enjoying the same sovereign power delegated you by the people of Kenya. Ukitafakari kama kitu ni kizuri lakini mazingira haiwezi kuboresha uzifanye, unasema nitaahirisha. Lakini ukiona mtu amesema I want housing, you will pay tax, spend. Naomba Mungu nipate hiyo tax. A clever person thinks again, and this is what people are saying. Ukifanya kama ni pekani unajua. Pengine tulisoma kuliko hapo, lakini tunajielekeza kusema maybe we are wrong, let's think again. Sasa kama kuna mjumbe hajasikia ujumbe wenu kutoka hapa kwa ground, ama asikie naenda apuuze apige kura tofauti na yako, wewe ndio una kiboko ya kuchapa yeye kama amekosa. Kuliama mandoyo. Ukilipa hata insurance ni na kampuni wanataka kuweka ushuru yake. Maisha itakuwa gumu sana kwa wananchi. Ndio tumwambia jamaa waacheni kuongeza hii gharama ya maisha. Sio? Sinyi mnaunga mkono. Tunaunga mkono. Ya ponda vyombo haya kwamba ponda ya Kenya imechoka. Na Kenya wana uwezo wa kukataa. Pod ewi mane ni jatendon buch Wiper Kalonzo Musyoka ulieko ni dhi chuno riwruok mar Azimio odhie ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higani kowacho ni ogibiling ka uchumi mar piny Kenya medo lwar. Kalonzo ni wuoyo e liel ma bende omako gavana machon ma Nairobi Mike Sonko ka Sonko korka kore owacho ni ng'anyo okrach tek ni jo Azimio otime e yor kwe. Kalonzo bende nopuoyo ute fwambo kuom menyo ler ewi parono mar chik masani medo kelo liet e kind oganda jo Kenya. Sasa kuna aina mbalimbali ya ushuru ambao unakaribia kuingia Kenya hii. Na ushuru sisi kama wanaazimio tunasema kwamba kiwango ambacho wana Kenya wanaulizwa walipe ushuru huo haiwezekani. Umaskini ni mwingi, COVID kwanza ilianza na kwingineko duniani kote serikali za dunia zinajaribu kuona vile wananchi wanaweza kujimudu. Lakini hapa naona bado tia gas iko njiani. Maana sisi sio wenda wazimu, tulisema hivyo. Na kuna mambo mengi. Attorney General Justin Muturi wacho ni sukari mabandia nochopo idukni kod udi ji ataro mar chendo mane ochiwo ne duol masolo usuru mano Kenya Revenue Authority. Obok mane orne ute fwambo odiechieng' achiel tok jata tije makojolo e duol marango rang'iny mar mwandu e pacho ka Kebs Estangari onyiso od bura mamalo ni duol marango ler mar aluora mano Nema, duol mar KRA kod apis mar Attorney General emane ong'eyo kaka sukari mabandia ochopo dukni kod udi mapachoka. Attorney General wacho ni apise nochiwo mana paro ewi chenro mar ketho sukarino. Sinfo Sokinda leronwa mathoth.
Nonro ewi sukari mabandia manochopo e dukni moko e pachoka koro tinyoro donjo e apisi mar Aton Jener ma pachoka. Aput manono ndach sukari ni mane riko nego lok ethanol ne dwaro lere wi tudruok mar apisi mar Aton Jener kod sukari ni. E oboke mare apisi mar Aton Jener olero ni motelo ne oteni apise noyudo ote mowuok e duol masolo osuru mano KRA tarik 14 dwe mar 12 higa mar 2022 mane dwaro mondo chiwnegi paro e yor chik ewi ketho sukari motimo kwiri ahinya ewi wach mar use ne kambi moyiedhi ne ketho mwandu makamano mondo kony KRA yudo osuru mijuogo mwandu madonje pachoka. Aton Jener bende odhi mbele chiwo wach ewi okang' manokawo tok yudo ote makamano kowacho ni noluongo romo kod duol masolo osuru kod duol marango rang'iny mar mwandu mano mar KEBS mondo gitwak ewi wachni. Kalure kod romono, apisi mar Aton Jener wacho ni nonyiso KRA kod KEBS ni chik opuodho okang' mane gikawo mar uso sukari mabandia no mondo oloke ethanol. Apisni bende noyiere paro gi KRA mar yudo osuru mijuogo mwandu madonje pachoka kuom sukari mabandia no. Kalure ni sukari no noyie mondo donje pachoka kata obedo ni koro ne itiyo kode e yo machielo mar loso ethanol. Bedo ni onge chik maler matayo chenro mar ketho mwandu mokwedi, Aton Jener nochiwo paro ne KEBS kod KRA mondo obed kamoro achiel olos chik mabiro tayo chenro makamano e kinde mabiro. Ma ok tin ne achije 8 mosendhi bende ewi sukari mabandia ni nowe thuolo kirito nonro matut. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua oseyo jotelo machwalo dwaro mar chugo counties manyien. Kolose kaunti ma Meru, Gachagua okegi josiasa makono ni sani sundo ni pogi kaunti madiere, kaunti ma Meru diere mondo owuog ariyo. Kochiwo ranyisi mar kaunti ma Migori ma bende osebedo gi liet makamano, Gachagua wacho ni chenro mar chugo kaunti manyien ok en gima yot ma ok owinjore ketie maino. Katiba ya Kenya inasema tuko na kaunti 47. Katiba hiyo inasema ukitaka kubadilisha mambo ya counties na devolution lazima uende referendum. Mtu yeyote ambaye ako na haja kukata Meru ikuwe kaunti 2 aende achukue signature milioni 1. Achukue maoni ya raia. Apeleke county assembly ipite, apeleke bunge ipite, apeleke senate ipite, akuje kwa rais amwekee. Hiyo ni mambo ambayo yawezekani. Lakini hatuwezi ati mtu mmoja yatigani akikosana na emenzi anasema tukaya Meru mara 2. Hiyo ni ujinga. Gwenyruok oneno e kido gai mar obila Japheth Koome kod duol mochung'ne ng'iyo tijo bila pacho kamano National Police Service Commission ewi lendo mar ndiko apisas mag obila manyocho kete oboke ma pacho kae. Koome ondiko ne tend obila duto mondo mi kik chik kitgi ne lendo no mabende ogol gi duol no mar obila mar yaw thuolo mag tije. Chik makamano kelo penjo ni to dibedie gwandruok mantiere e kind tend obila kod duol no. Maling'ling lero ni ogai mar obila ok mor gi okang' ma okaw gi duol no mabende otelne gi Eliud Kinuthia mar lando tije e sekta mar obila. Osingo kawo okang' mar chik ne apisa moramora mabende biro dhi ataro mar chik no. Kaodhie kaunti ma Homa Bay enibad migao mar omenda e kaunti no onyiso weg oraka kod jochiw mwandu mamoko kata suppliers mabandho kaunti no omenda mondo oter obok duto mabende nyiso ni gowi magibandho kod kit tije mabende ne gitimo. Kokalo oboke mabende oketie kogno gi jatend migao ma ochung'no omenda e kaunti no Solomon Obiero, weg orak go kod jochiw mwandu owinjore ochwal oboke gi nondo duto mabende idwaro mondo mi kolgi gi aput mabende nochuogi mar nono wach gope mapok ochul. Wegorak go idhi dwar ni ochiw ler mabende nyiso ni ne en adieri ni gibandho kaunti no omenda kuom tije magisetiyo. Apisa maduong' e migao mar omenda owinjore oyud ripode go kapok okadho tarik 15 dweni. Dwe mano dwe mar 3 higani. Gavana mar kaunti no Gladys Wanga ne ochuogo aput moro moyiedhi mar nono rekod duto mag gope mapok ochul e kaunti no.
Kaluwore koda lipodno bende makoro terowa e yueyowa mano mokwongo e weche manyien mago mag ang'ich welo odhiambo ni iwacho ni anadare Kenya kendi nikech ngima matek ni koro otama mano odhiambo Olunga ka entiere Migori County. Chendo mar ang'ich welo neno maleu la Kisama Nairobi wacho ni kendo moro wa Siwaya erokamana ahinya Jo Odundo mtukubwa size ndogo kabende Otis Nyakwar Kanga kantiere Busia iwacho ni neno e yunero makare kabisa. Matino Chieng Lago kawuok Rueya Kisumu East ibendi wacho ni iluwo weche manyien e yunero makare. Kikidhi mabor nikech pod waduogo gi mathoth. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Story, not to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Machiegni kendo ji ariyo osewito ngimagi kaluwore koda muoch mar nyaldiema e kaunti ma Mombasa kama heo ji 80 pod yudo thieth. Midhiero no koro miyo sirkal ma Mombasa ochako chenro mar puonjo jopiny e wi ritruok kaka yor geng'o landruok mar tuono. Chenro no motisi ni Mombasa Care geto chopo e wards 30 mag kaunti no. Gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir wacho ni chenro mar thieth ma onge chudo biro chakore juma manyien kendo jopiny biro yudo thieth ka nyithindo ma higi tine 5 idhi mi thuolo mokwongo. To esigana mabende wamiyo peka uono en kanyo ni to chupa timo ang'o dong. Ka isetiyo kod chupa mar jwala, iwite koso irese. Ma ipenjo ma nyathi moro manyako chwalo ne oganda mabende oketo maino e chenro mar loko taka jwala mwandu. Millicent Adhiambo no limo Shali Akinyi ma oseyudo osimbo kuom kedone aluora kendo miyo waler e wi chenro mar awerano oketo mar reso aluora. Shali en nyako mohero gik matimo gi environment conservation. En gi higni 13 to en jadusruok, en jalit aluora, rit aluora, to en jata chenro ma tugonge na Shali e YouTube. To nachako hero gik matimo gi environment conservation kanan gi higni 8. Nyithindo kata mana joma dongo oheroga madho soda kata pi. E kinde nyathi, bang' nyathi, to chupe jadonga ka chido aluora. Omiyo nyathi ma jahigni 13 makedo ne rito aluora, Shali Akinyi, okawo okang' mar loko taka mag jwala mwandu. Gikawo chupe mowiti kendo gitiyo kodgi e loso mwandu mag dusruok, obed mirwako e del kata ma iketo e ot. Shali wacho ni more ka omiyo taka tije manyien. To analoso gik mapogore ka flower vases, aloso bracelets, kata sling bags, aloso gi plastic, aloso kata water jug gi plastic. To be an ahero
loso gik moko kata gi plastic nikech you have fun. Ase uso gika mang'eny to my first product na also kana the environmental conference manentie Nairobi. Shali en nyathi manyako madhiga e piem mag dusruok, omiyo en gi nyadhi ka oloso gige dusruok e sama bende oreso alwora. An kaja dusruok akadhi sungora to adhi gi lewni mabecho becho ma lonigo gin olos gi plastic bottles kata plastic go to ka sungara go jineno to gipenja tanyiso ni ma recycle ma loso go dress maberno. An kata chenro matubonge na Shali apuonjo gaji importance marito environment to ang'o we have to recycle the plastic bottles. E kinde ma jowadgi moko to luwo sinema kata tugo e udi, Shali kod osiepene to jachiwore mar lero alwora. Shali jachokore gi nyithindo kod rowere e senta mayudore Kogony ei kaunti ma Kisumu, kama gipuonjore e weche mag rito alwora, tije chalo luong mane oya godo e tinne. Anka ananya Timathis nahero admire trees. Tanahero penjo mama nani ang'o mamia trees gin kae, ang'o mo agikonyowago. To nonyisa ni trees gi miwa ga oxygen, miwa ga shade. To an nahero kaka naneno yiende go, kaka they were growing, and anapenjo mama na ka anyalo chako plant trees go. To eno yaya to nodhi ong'eyo na seedlings. Up to now I say plant trees more than 5,000. Shali bende temo tiyo kod lony manyasani e chwalo otene mar reso alwora. Mopogore gi romo kendo puonjore gi nyithindo wetene, oganda kod migepe, Shali bende tiyo kod mbui gi sinema kaka yo makende mar chwalo nyime ber mar rito alwora. My heart bleeds in pain when I see my future burning. When chemicals in plastic are released into the water as well as the atmosphere, our beautiful fish easily becomes contaminated from the chemicals in the water. Starting a project okiot kakai wachono nikech nakai bedgi financial support mond project ni grow majione ni itimo gimoro. Koro financial support en mana kuom parents ga toka adwa yen tadhi government to gimiya. Akwede en achiel kuom midhiero ma samoro luwogi e chenrogi mag lero alwora. Inayudo kata ka wane cleanups to ji think that we are mad people. To gima watimo ok ni wan mad, but we are trying to make our environment clean. Anyalo nyiso jo ma think ni we were rach, we work rach. Awadwa mana make our environment more clean and sustainable. Okwayo kembe maloso mwandu mag jwala mondo kaw ting' kendo osir chenro mag konyo e tieko midhiero mag taka mag jwala. An adwa demand a bottling companies mond kakata gi sell 1,000 bottles in a period of time nyaka ginge kuma plastic bottles gontie, and after kata a month gi recover plastic bottles go mondo reduce the high rate of plastic pollution in ecosystem. And adwa request ne government mar Kenya mond giket heavy penalty ji ma diro plastics anyhowly. Shali oseyudo simbo kuom kedo ne alwora. Ase achieve gik mang'eny. Ase achieve like reaching out to many people. Miss Greening Kisumu County Ambassador 2022. Little Miss Humanity 2021. Little Miss Environment 2020.
sayudo Little Miss Africa 2020. Anyalo hero nyiso jonyuol ni wamed jiwo nyithiwagi. Nyathi kata timo gimoro to wamed jiwogi. Sama nyathi this kichako puonje kothin kodongo go. Umuhimu mar yien ber kabisa. Umuhimu mar kaw plastic tiketo kamonego keti. Nyathi dongo konge kamano to bano moke wi nyathi yot mondo moki dan koduong. Ogro gi passion no. Shali Akinyi en jahigni 13 kende. To sefwenyo beri to alwora e yo makare. Ogeno chwalo puonj mage ne oganda mathoth mar neno ni taka mag jwala okomedo thung'o alwora kendo neno ni oganda opidho yien mabiro konyo e ngima makiny. I believe I will manage to educate my society to understand the value of our mother nature. Lweny makamae mar keto alwora bedo maler en ting' machakore kod ng'ato owuon. Ka piny owacho kod migepe mopogore bende keto okenge kod yore mopuch mar neno ni alwora obedo maler. Geno nitie ni chieng' moro alworawa biro bedo maonge taka, ahinya to mago mag jwala kata plastic mabende gin taka makocha ahinya ne alworawa. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom report machalo koda mano. Mana kaka min Shali wacho ni puonj gi chon to gidongo ka ging'eyo ber mar gimoro. Kadhi nyime ni yangore ni donjruok mar nyithindo e tiyo gi mbui osemedo hinyo dongo mar nyithindo mathoth kendo rocho pachgi. Nundo mayando tim gi jorang dongo mar nyithindo yango ni nyithindo mathoth yudo puonj kowuok e mbui ka puonj makamago giyudo kokalo e simbe mag ong'we yamo. Nundo no nyiso ni nyithindo ma ogoyo dak e mbui nitiere kind higni 12 nyaka 17. Ote mar jatend migawo mar dongruok mar oganda Florence Bore manyo osome nyasi mar hingo odiochieng' nyithindo ojiwo jonyuol mondo mi okaw ting' marango kaka nyithindo tiyo gi mbui. Bende okwayo ni jokanyo duto obi kanyakla mar thiro timbe mag monj ma bende juko nyithindo kokalo mbui. Data from the Disrupting Harm household survey shows that 67% of 12 to 17 years old in Kenya are internet users. They have used the internet within the past 3 months. This comprises of 12 to 13 years old, it constitutes 55%, 14 to 15, 62%, and 16 to 17, 83%. Because the deaf children are really going through a lot. The classrooms are not friendly, the universities, even students in universities are not having friendly interpreters. So we need to have such people to continue helping them. But secondly and most important is to address the issue of drug and substance abuse, which I think is becoming very common in Garissa County. And we attribute this to the abdication of our parents. They've abdicated their responsibility in taking care of their children. And therefore we're going to mop up. We're going to use our security agencies so that we can organize for a raid. We have identified a number of individuals who are peddling these drugs and who are targeting our children in school. Osiptal mar wang' ma Sabati kawuono yawo kar thieth manyasani mar nyithindo mano higni 27 nyaka nochak tich. Bade mar thieth wang' ne nyithindo giwacho ni biro medo cholo thieth makare moromore kod nyithindo mapacho ka kod mawuok e pinje ma oko. Jatend migawo mar thieth Susan Kumicha mano chope nyasi no nopuoyo okang' ma osiptal no okaw komedo ni mano jiwo cholo thieth makare ne jopiny pacho ka. Of work that we have done, of our guests, time to go. And I do recall that the elderly clinic we have. This hospital is playing a very important role in the area of treatment of eye ailments. It is the only hospital in our region, and I would say it's one of the few special hospitals in the country. As a county, we have agreed to work very closely with the management of this hospital. We had small challenges and delays on disbursement of funds to the National
health insurance, NHIF fund. However, I am happy to report PCS, as at this morning, I received a call from Treasury that funds have now been disbursed to NHIF. And now the facilities, which I'm sure this is one of them, once your claims are verified, you are going to receive your payment. I want to call upon all other healthcare providers that they resume services, those that had stopped, as we process claims and ensure that we make payment. Please take medical care seriously. What Susan was saying about the health workers on the front line is very important, because some of us may not know that we have diabetes, as an example. And one of the earliest signs about a condition of diabetes sometimes is usually the eyesight beginning to wane and eventually maybe disappear. Piny owacho ma Migori kotendo koda riwruoge mok mag piny owacho omedo nywando pach rowere e ng'wech mar kedo kod mako iye momondo e kind rowere. Bende gigeto jiwo puonj ne rowere e skunde e yore mag geng'o mako iye momondo. Jafombo marwa Jojuma nigi lerno. Kaunti ma Migori achiel kuom kauntis e piny Kenya ma pod kwan rawere mathoth pod mako iye momondo. E okang' mar duoko piny mako iye momondo, kaunti ma Migori ne obiro kod yore mathoth mag spedo ka gitiyo godo e kind higa mar 2018 nyaka 2023. Collect data from mainly from our schools on cases of where our girls have been impregnated, and we take them to court. A number have been prosecuted, and we are still pursuing other cases towards the same. We have ward advisory committees that deal with adolescent matters that includes even the parents for these young people. And the teachers are very key because they stay 90% with these young people. Jokanyo mawuok e ruego mag piny owacho kaachiel kod mago mago mag piny owacho ka otelnegi kod jakom margi Jacob Onyiego, maen director e migawo mar somo e kaunti ma Migori, ne obedo kod romo mar rango yorgi mar wuoth e kedo kod mako iye momondo e kind higni 5 mokalo. Even from the reports, the cases of pregnancies have gone down. Because of the many players and many partners who are working with us in this program. Bringing now the issue of mental health on board because we had left it out, and more inclusion of the adolescents living with disabilities that had been left out in the current action plan. Moko kuom gigo mane gigeto chopo e kinde mar higni 5 en duoko piny mako iye momondo e kind rawere. Lipot mawuok kuom migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni kwa rawero mako iye momondo koro sedok piny nyaka tamala 19. In terms of adolescent pregnancies, we are at 19%, which is still higher from the national level. The national level is at 16%. For example, in this county, we have a program supported by World Bank known as SECIP, Kenya Education Secondary Improvement Program. And in this area, World Bank, through the Ministry of Education, is building sanitation facilities in 98 of our primary schools. Apisa mochune gi marawere e migawo mar thieth e kaunti ma Migori Lilian Njoki wach ni gisebedo ka gikawo pach rawere e chenro moro amora ma gibiro godo mar kedo kod mako iye momondo e kind rawere. What has worked is the multi-sectoral engagement, whereby we have all the sectors coming together, as we realize it's not a health issue alone, and also having the young people with us always, because they're the ones that know their issues better, so they always advise us what they feel can work better. Kata bed ni jokanyo ge ruogo mag piny owacho kod mago ego mok mago mag piny owacho lero ne gisegoyo kenge mabeyo, giwacho ne dwaro pod nitiere mar jiwo kenge mar kedo kod mako iye momondo e kaunti ma Migori. Yeah, contraceptives we are improving. The uptake is getting much better. For the 10 to 14, at the moment is not rising because we are advocating more on abstinence because we are giving the age-appropriate education. We have a policy guideline developed by the Ministry of Education that is specific to youths and especially our girls who may have gotten pregnant, and they are given an opportunity
to go back to school through the re-entry policy. And this has worked very well. E seche mag jiwo chenro mag duoko piny mako yiemo mondo bende gikono rawere ni obed kod ritruok makare mondo gigeng' gamo kutego mag ayaki kod lwenjego mag kit chwech mapod gin midhiero majuko rawere. George Juma, Ramogi TV, Migori. Gavana ma Kakamega Fernandez Baraza oluongo jotelo mawuok Kimbo mar Kenya mondo chope romo mokwongo mar sukari mar twak ewi yore mag chiro sektano. Baraza wacho ni nyaka ginywak lwedo mondo gimany yore mag chiro kembe sukari madhi neno ni sekta ma sukari bende ochier. Omedo ni mana kaka itimo romo mar bero sekta mag chai kod kahawa, gima kamano bende nyaka timne sekta mar sukari. It is the highest time sisi kama viongozi wa mkoa wa Magharibi and the Western region to have a conference around sugar industry. Sukari ndiyo imekuwa our main cash crop huku, na sisi tunasema we must have a conference about sugar, ili zile challenges ambazo kampuni zetu starting from Mumias imekuwa nazo tupate suluhisho la kudumu. That sugar conference is timely, and I want to call upon viongozi wote kutoka Western region. Let us start having a conversation around sugar ili tuweze kufua kampuni zetu kama Mumias. Jopur niang' mawuok e kar od bura ma Muhoroni orwako kod mor gedo mar kuonde pimo niang' mong'ere ni way bridges e kor gwenge, gino mabende giwacho ni dhi konyo e neno ni niengegi ochopo e kembe. Jopurgo wacho ni thothgi osebedo kod pek kaluwore kod okang' maboyo mabende gigoyo e neno ni niang'gi osombi kendo ter mondo oregi. E bura mane gitimo e gweng' ma Oseng mayudore Chemelil, kama kambi rego sukari ma Kiboso chake way bridge Manyien, giwacho ni girwako kembe duto madwa keto kuonde pimo niang' go machiegni kod jopur. Wan gi way bridge moro yawo Oseng Teti ma mela manyo biro manyien ni yawo kuno. Wa embrace all those kendo wadwa no wach ni wadwaro ni gitigi farmers and farmers institutions machiegni mondo wa realize our goal. We are doing business. Ohala mwatimo ni en mar niang' ni nyaka wabed machiegni gi japur gi mela mondo gi other stakeholders mondo wa realize our goal. Way bridges gi kelo nwa tich mayot, japur kelo niange e zone A, niang' mapukore oko onge, ichule at the right time. Anyalo kwayo jo Kibos kata other factories mondo gikel nwa way bridges mang'eny. It is long time. It is overdue. Mane ng'ato nyalo kawo niang' igolo miwani kucho dikelo Muhoroni. And now jogo osekelo nwa tich machiegni kodwa. Factory chwage sirkal wajni kete pesa to pesa go gine. Koro wan ma wuon gi yie konyowa ni mai mobiro tuoye mai ma koro maro nyalo mi oteje tindo sikul. Nitie chenro through Ministry of Agriculture, a board through Alpha board mondo the state owned mills machalo kaka Muhoroni, Nzoia, Chemelil and Soni obed supported mondo megi clear gopegi mondo gichak maber. The only thing this time as a board will not accept en corruption mosebedo mang'eny. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe wikendi. Play the virtual leagues now ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika mbili. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Anoka bikendo. Sara bango mami aino kidwa winja para monego bed gi mingi one gi kendi. To sapanje. En kikideo kata matin. An gi ngat mabera hinya moingo kata Sara titno.
Wadonje pau tuke kuma jaloch nyadiriyo e tuke mag Olympic mita 1,500 Faith Kipyegon noketo rekod manyien mar piny ngima e ng'wech mag mita 5,000 e tuke mag Diamond League manobedo Paris e piny Ufaransa otieno mokalo. Mae timore